Hi all, today we are going to discuss about congestion control. Okay, first of all, what do you mean by congestion? When too many packets are present in the subnet, performance degrades. Okay, this situation is called congestion. That is, congestion occurs when the message traffic is so heavy. It slows down response time. Okay, too many packets that is present in the network, then the traffic increases. This situation is known as congestion. Or we can say that the congestion may occur when the load on the network is greater than the capacity of the network. Load on the network is greater than the capacity of the network. Okay, load is greater than the capacity. That is, the number of packets sent to the network that is greater than the number of packets a network can handle. This situation is known as congestion. Okay, next is causes of congestion. What are the different causes of congestion? First one is congestion is caused by slow processes. Congestion is caused by slow processes. Okay, this problem can be solved when processor speed is improved. Okay, next is low bandwidth line. Low bandwidth lines also cause congestion, or slow links also cause congestion. Third one is, if stream of packets coming from 3 or 4 input lines and all need same output line. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാക്കറ്റ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് ലൈനിലൂടെ വരികയും അതിനൊക്കെ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ ആവശ്യമായ കേസിൽ congestion ഉണ്ടാവും, ഒരു ക്യൂ ബിൽഡ് ചെയ്യും. If the memory is not enough to hold all these packets, some packet will be lost. Okay, if stream of packets start coming on 3 or 4 input lines, all need same output line, the queue will build up. Okay, if the memory is not enough to hold all these packets, some packet will be lost. Okay, this also cause congestion. Next we will see congestion control mechanism. Congestion control mechanism. Congestion control mechanism means techniques or mechanisms which can either prevent congestion from happening or remove congestion after it has taken place. എന്തൊക്കെയാണോ കൺജഷൻ കൺട്രോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒന്നുകിൽ കൺജഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക, കൺജഷൻ വരുന്നത് തടയുക, അല്ലെങ്കിൽ കൺജഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് കൺജഷൻ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, congestion control mechanisms can be divided into two. First one is open loop congestion control. Open loop congestion control. Second one is closed loop congestion control. Open loop congestion control and closed loop congestion control. Okay, open loop congestion control is based on prevention of congestion from happening. Okay, prevention of congestion from happening, whereas closed loop congestion control is used for removing congestion after it has taken place. Okay, first one is prevention of congestion, second one is used for removal of congestion. Okay, tools for doing open loop control include deciding when to accept new packets, when to discard the packets, which packets are to be discarded, and making scheduling decisions at various points. These are the tools for doing open loop control. First one is deciding when to accept new packet, when to discard new packet, when to accept, when to discard the packets, which packet is to be discarded, and making scheduling decisions. Okay, these are the different tools for doing open loop control. Okay,
This open loop control, congestion control, is handled by either source or destination. Okay. The case of closed loop control, it is based on, closed loop control is based on feedback loop. Okay. Closed loop congestion control, it is based on feedback loop. This closed loop control has 3 steps. First one is monitor the system. Monitor the system to detect when or where congestion occurs. Okay. Second one is pass this information to the places where the action has to be taken. Okay. First one is monitor the system to detect when and where congestion occurs. Second case is pass this information to the places where the action has to be taken. Third one is adjust the system operations to correct the congestion. Okay, these are the 3 steps in closed loop control. First one is monitor the system to detect when and where the congestion occurs. Second is pass this information to the places where the action has to be taken. Third one is adjust the system operations to correct congestion. Okay. Next we'll see one by one. First one is open loop congestion control. Okay. Open loop congestion control includes different techniques or mechanisms. First one is retransmission policy. Different policies in open loop congestion control are, first one is retransmission policy, second one is window policy, third one acknowledgement policy, discarding policy. Discarding policy. Okay, these are the 4 open loop congestion control policies. First one is retransmission policy, window policy, acknowledgement policy, discarding policy. Okay, first one is retransmission policy. Here retransmission of packets are taken care of. That is, if a sender feels that a packet is lost during transmission or corrupted, the packets need to be retransmitted. Transmission നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കറ്റ് ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലോ എന്തെങ്കിലും കറപ്ഷൻ വരുന്ന കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പാക്കറ്റ് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് കൺജഷൻ ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, ടു പ്രിവെന്റ് ദിസ് retransmission timers are designed. Okay, to prevent this congestion, retransmission timers are designed in the case of retransmission policy. Okay, retransmission timers വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന congestions ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, next case is window policy. Window at the sender side may also affect congestion. Sender side വരുന്ന window അതോ കൺജഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റിന്റെ കേസിൽ. ദി കേസ് ഓഫ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് വിൻഡോ ആർ റീസെന്റ് ഓൾദോ സം പാക്കറ്റ്സ് മേ ബി റിസീവ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി അറ്റ് ദ റിസീവർ. ഗോ ബാക്ക് ആൻഡിന്റെ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കറ്റ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ, പാക്കറ്റ് കറപ്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, പാക്കറ്റ് ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ എൻ്റെ വിൻഡോ റീസെൻഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ മേ ഇൻക്രീസ് കൺജഷൻ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് വിൻഡോ ഷുഡ് ബി അഡോപ്റ്റഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് വിൻഡോ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് സെൻസ് ഓൺലി ദ കറപ്റ്റഡ് പാക്കറ്റ്. ഏത് പാക്കറ്റാണോ ലോസ് ആയിരിക്കുന്നത്, ഏത് പാക്കറ്റാണോ കറപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ആ പാക്കറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും റീസെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ വിൻഡോ റീസെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ സ്പെസിഫിക് പാക്കറ്റ് റീസെൻഡ് ചെയ്യും. സോ സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് വിൻഡോ ഇസ് ബെറ്റർ ഫോർ കൺജഷൻ കൺട്രോൾ കമ്പയർഡ് ടു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ്
acknowledgement policy. Acknowledgement also part of load in the network. Acknowledgement network in the load thaniyana. So acknowledgement policy also affect congestion. If receivers send acknowledgement for n packets rather than sending acknowledgement for single packet. Okay, ഒരു സിംഗിൾ പാക്കറ്റിന് ഓരോ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാക്കറ്റിനും അക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക, സെൻഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഫോർ n പാക്കറ്റ്സ്. Okay, it helps to prevent congestion. Next is discarding policy. A good discarding policy adopted by the routers may prevent congestion and at the same time to maintain the quality of the message. These are the four policies in the open loop congestion control. Next we will see closed loop congestion control. Closed loop congestion control. Okay, closed loop congestion control is used to treat the congestion or removing the congestion after it happens. Okay, closed loop congestion control endine use cheynathu, oru congestion nadannittundenkil adu treat cheyan vedi use cheyna method aanu closed loop congestion control. Different techniques in closed loop congestion control are: first one is back pressure. Second one is choke point or choke packet. Third one is implicit signaling. Fourth one is explicit signaling. These are the four policies in closed loop congestion control. Okay, first one is back pressure. Okay, in the back pressure nu parnale, when the router is congested, it can inform the previous router to reduce the rate of outgoing packets. Okay, it's the node to node congestion control. Back pressure is the node to node congestion control. Okay, node to node congestion control that propagates in opposite direction of data flow to the source. Okay, for example, this one is source, node 1, node 2, node 3. This one is destination. Okay, so network, there are 3 nodes except source and destination. In this node is congested. Okay, node 3 inde eduthana ee node aanu congested aayirikkunnathu. Congestion nadanirikkunnathu node 3 ilana. So in the case of back pressure, if third node is congested, it stop receiving the packets. Ee node congested aayi kayinal endu sambhavikkum? Ee node pinne packets receive cheyyunnilla stop cheyum. Okay, when this node is congested, so it stops receiving packets. As a result of this, second node also be congested. Okay, second node congested out, second node congested aayi kayinal first node lum congested aayi. Okay, അങ്ങനെ സോഴ്സ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും? സോഴ്സ് പിന്നെ ഈ നോഡെല്ലാം കൺജസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സോഴ്സ് ഔട്ട് ഗോയിങ് പാക്കറ്റ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, തേർഡ് നോഡ് ഇസ്, ഇൻ ദിസ് കേസ് തേർഡ് നോഡ് ഇസ് കൺജസ്റ്റഡ്, ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് റിസീവിംഗ് ദ പാക്കറ്റ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് നോഡ് മേ ബി ഗെറ്റ് കൺജസ്റ്റഡ് due to slowing down of output data flow. Okay, similarly, first node also get congested and inform source to slow down.
Okay, there is no direct transmission from congested node to source. Congested node ne direct ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സിനെ congested ആയി ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദിസ് നോഡ്സ് വഴിയാണ് സോഴ്സിന് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നത്. കൺജഷൻ നടന്നുന്നില്ലേ. Okay, this is applied only to the virtual circuits. Next one is choke point or choke packet. Okay, this technique choke packet is applicable to both virtual circuit and datagram circuit. Okay, choke point means it is a packet sent by a router to the source to inform of congestion. So choke point എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ആണ്. റൂട്ടർ കൺജഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോഴ്സിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കറ്റ് ആണ് എന്ത് choke point or choke packet. Okay, when a node is congested, it directly sends choke packet to the source, giving it a feedback to reduce the traffic. ഒരു നോഡ് കൺജസ്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചോക്ക് പാക്കറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺജസ്റ്റഡ് നോഡിന് സോഴ്സിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, the intermediate nodes through which the packet has traveled are not warned about congestion. ബാക്ക് പ്രഷറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡിൽ കൂടിയാണ് സോഴ്സിലോട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദി കേസ് ഓഫ് ചോക്ക് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ എത്തുക? ചോക്ക് പാക്കറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺജഷൻ നടന്ന നോഡിൽ നിന്ന് സോഴ്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡ് വഴിയല്ല, ഏതാണോ കൺജസ്റ്റഡ് നോഡ് ആ നോഡിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോഴ്സിലോട്ടാണ് choke packet send here. There is a direct transmission from congested node to source. Okay, this nodes does not know about congestion. Node nonu congestion undayna information kittilla. Direct source lotana choke point inde case il transmission nadakkuva. Okay, and the third one is implicit signaling. In this, there is no communication between congested node and source. Source guesses that there is a congestion in the network. For example, when sender sends several packets, there is no acknowledgement for a while. Okay, then one assumption is that there is a congestion. Several packets send ചെയ്തു, സെൻഡർ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സെൻഡർ എന്ത് ഗസ് ചെയ്യും? എവിടെയോ കൺജഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. Okay, that is implicit signaling. Next one is explicit signaling. In this, if a node is congested, it can explicitly send packet to the source or destination to inform about congestion. Okay, the difference between choke packet and explicit signaling is that the signal is included in the packets that carry data. Okay, rather than creating different packets as in the case of choke packet. Choke packet in the case നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പാക്കറ്റിന് കൺജഷനിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് സിഗ്നലിംഗ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാക്കറ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് കൺജഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് സിഗ്നലിംഗ് ആൻഡ് ചോക്ക് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് സിഗ്നലിംഗ് ക്യാൻ ബി ഐദർ forward direction or backward direction. Forward direction lo ava, backward direction lo ava. Forward direction means signal is sent in the direction of congestion. Backward direction means signal is sent in the opposite direction of congestion. Okay, in the case of forward direction, destination warned about congestion. Okay, so receiver adopt policies to prevent further congestion. Okay, in the case of backward direction, source is warned about congestion. Backward direction കേസിൽ സോഴ്സ് ആണ് കൺജഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള പ്രിവെൻഷനുള്ള എല്ലാ സംഭവ പോളിസീസ് എല്ലാം ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷന്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിസീവർ ആണ് പോളിസീസ് എല്ലാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക, റിസീവർ ആണ് കൺജഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് സിഗ്നലിംഗ്. ദീസ് ആർ ദ 4 policies in the closed loop congestion control. First one is back pressure, second is choke point, implicit signaling, explicit signaling. Okay, this is 2 types of congestion control: open loop and closed loop congestion control. Open loop congestion control includes 4 policies: retransmission policies, window policies, acknowledgement, discarding policies. Closed loop congestion control also include 4 policies: back pressure, choke point, implicit signaling,
explicit signaling. So all about congestion control. Thank you.